Всем привет, добро пожаловать назад в Fallout. Мы закончили на том, что выполнили квест за Институт, разобрались с масс-фьюженом, проблемой, и теперь нам нужно заново поговорить с отцом, чтобы узнать следующий брифинг. Здесь кто-то еще... доктор Один, наверное, с отцом разговаривает по поводу лечения. Биотехнологии какие-то. I understand mass fusion was a success, despite interference from the Brotherhood of Steel. We handled them just fine. That's what Dr. Fillmore reported. I'm quite pleased at the results. It would have been a terrible setback to lose that technology to those savages. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed. We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. Ну, с учетом того, что мне сказали, что я уже с ними враг, то поэтому конфликт точно будет неизбежен. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you, regardless. The Brotherhood is an issue for the future. And we must focus on the present. And look at me, rambling on like the old man I am. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Do you need more parts for the reactor? I could have gotten them while I was out. No, this is a different matter. Hopefully one that does not put anyone at risk. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. If I've done something to jeopardize the Institute, I'll fix it. You have my word. I have no doubt that you will. But it's nothing quite so dire. While you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to invite someone from the Commonwealth to join the Institute. Apparently, there was some miscommunication, and this individual called for help, which arrived in the form of your Minutemen. My understanding is that no shots have been fired. I would like it to stay that way. I need you to go there and speak to your Minutemen gathered outside. Insist that they stand down at once. Dr. Thompson is on site, and he will be your primary contact. I know you can resolve this situation, but it is of paramount importance that this special individual be brought to the Institute immediately. They'll listen to me. I'll figure something out. You can consider this handled. Believe me, I already do. Добраться до дома. Что за дом? Я, собственно, сделаю quick save, хотя здесь quick-то мне не очень поможет. Я сделаю большое сохранение. Вот это называется Институт. Оно здесь. И, судя по карте... Я даже не могу найти. А вот, нашел. На ферме Грей Гарден. Ну, собственно, это же место, где роботы работают над всем, там, в теплицах, на грядках и так далее. Сейчас посмотрим, кто там из людей оказался. Но вообще, судя по всему, мне желание играть за подземку, оно рушит отношения с Братством Стали и с Минитменами. Возможно. Наверняка можно было предупредить Братство Стали, как-то решить предыдущий вопрос мирно, но я уж как-то решил не переигрывать предыдущий квест. Ну-ка. Геймпад опять подтупил. You're an unexpected surprise. We could use the backup. These Institute bastards aren't getting away. They'll have to go through us to get out of there. We don't know quite what we're up against, but it's good you're here to help. How did you hear about this? You've done good work. Thank you. Sir, so, how do you want to play this? We thought about trying to lure him out here, since it'd be easier to kill him. But then we realized we probably ought to storm the place, to make sure they can't disappear on us. That makes sense, right? So, you want to lead the charge?
Сделаем quick save, попробуем вопрос задать. What do you know about the person who lives here? Not too much. Wallace is his name. Kind of an egghead type, but real squirrely. Keeps to himself. We've checked in on him every now and then, but he didn't seem to want the company. So, we moving in or what? No one is gonna do anything. Tell your men to stand down. I don't... Are you kidding me? If we don't do something now, they're gonna take that poor guy wherever it is they go. And we'll have failed. Again. Are you gonna order the attack or not? Ну-ка еще разочек попробуем. What the... Не. This whole thing is just a misunderstanding. A misunderstanding. Can't wait to hear this. Explain to me how this is a misunderstanding. You sure you're willing to risk being wrong about this? Look, I just want people to be safe, you know? I don't want anyone else dying or getting kidnapped or whatever. We won't start shooting or nothing. But you better get in there. And make sure you're right. Поговорить с Энрико Томпсоном. Более или менее разрулили ситуацию, сейчас посмотрим. Thank God you're here. I was starting to worry we might not make it out of this mess. How exactly did this happen? I'm not suited for field work. I've said that over and over, and they sent me anyway. There was no indication that Wallace had been in contact with anyone or was aware that we might be watching him. If I'd known, I don't know. Maybe I'd have tried to handle things differently. I know he's potentially important to Phase 3 and all, but I'm not sure it's worth putting ourselves in harm's way. Why did the Institute send you specifically? They thought I'd be able to relate to him with my scientific background. Seems like another miscalculation to me. I know they've been keeping an eye on him for years. Not sure how they originally found him, but probably don't want to know. But once they realized how smart he was and what an asset he could be for Phase 3, they watched pretty closely. I think they even fed him scientific material from time to time to see how good he was, you know, testing him, to see if he was Institute material. Let's just get Wallace and get out of here. What does this Wallace guy have to do with Phase 3? Wallace is, well, brilliant by all accounts. Like nothing we'd seen in the Commonwealth prior. He truly has a gift when it comes to theoretical physics. He'd be an asset to the Institute, specifically in getting the reactor running. With his help, we could accelerate the timetable immensely. There's just, well, there's a slight problem with that. He doesn't want to go with us. I was thinking, maybe you could try and talk to him. No problem. I'm sure I can get him to see reason. I hope so. We really need him. Так, он, я так думаю, где-нибудь здесь, на втором этаже. Черт, похоже, нет. Он был внизу. Scanning unknown identity. Clearance confirmed. Нахрен, а? Они по-прежнему жуткие. I'm looking forward to working for Mr. you, Wallace, future I'm here to director. talk to you. You're another one of them, aren't you? Are you a robot? Please, try and relax. I know this is an unusual situation. No! You're here to kidnap me. That's what you people do, isn't it? If you even are people. I've heard all the stories. I know exactly what happens to people when the Institute shows up. Well, it's not happening to me. Так, я буду все-таки не припугивая, успокаивать. Hey, just calm down, okay? I just want to talk to you. Fine, fine. What do you want from me? The Institute needs your help.
Wallace. It's as simple as that. My help? With what? The Institute has an engineering problem that your scientific expertise could help solve. In exchange for helping us out, you'd be granted access to the most advanced research facility imaginable. Whatever research you wanted to perform, anything, it's possible there. I promise. You'd be safe and secure in a way that's completely impossible anywhere else. You'd be helping us create a better world. That sounds good. Okay, fine. I'll go. You must be pretty excited being named the next director. Okay. I think we've got this under control now. Thanks. I mean, thanks for the assist. Hey, I'm here to help. You're welcome. I really mean it. I owe you one. I'll see you back in the Institute. Так, выполнено. И до какого же момента мне надо будет сотрудничать с институтом, чтобы за подземку говорить с отцом? Или уже после запуска реактора? Но я так думаю, игра знает лучше, чем я думаю. С минитменами вроде тоже пока не поругались. Продолжать сотрудничество с отцом? Нет? Ну ладно, хорошо. Карта, институт. Погнали. Харизма определяет вашу способность влиять на других людей. От нее зависит ваша убедительность в разговорах, а также цены у торговцев. На самом деле здесь отношения с торговцами, они минимальны. По крайней мере, в моем случае, когда я все практически собираю в виде хлама на улицах. Так. Ну да, вот лестница, собственно, как всегда. Что-то я подтупил. Видимо, в зависимости от того, где наша следующая цель находится, туда, в ту часть института, главный герой и телепортируется. Ладно, разговариваем дальше. There you are. I cannot express how pleased I am. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods. With his help, Phase 3 will be ready in no time. And it's all thanks to you. I'm proud to help the Institute. Here's hoping it all pays off. At this point, there is no doubt. It will succeed, and very shortly. There is one more part for you to play, and I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth, to request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do it. Right, because no one up there suspects the Institute exists. This is not a joke. There has been too much posturing by too many groups. The world needs to know that we are in power and the Commonwealth is ours. As the incoming director, it is your responsibility to lead, to establish that place for the Institute's future. Please take this seriously. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire Commonwealth. Use the microphone here and follow the script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine, Father. Записать речь. Я сделаю еще одно большое сохранение. Вдруг не все так просто. Я имею в виду продолжать сотрудничество с отцом. Ну ладно. For years now, you have suspected that the Institute still exists. That we are among you. It is true. But it is not the whole truth. We're here. And we are in control. Our superior technology represents the future of the Commonwealth. Today, we activate our nuclear reactor, ensuring that we will persevere long after the world above ground ceases to exist. Ensuring that mankind has a future. We have no desire to interfere in the unimportant details of your daily lives. We simply insist that you do not interfere with Institute operations. To do so would result in tragedy for all involved. Rest easy. Know that the future is
looking bright, and that mankind will thrive under our guidance. Well, that was interesting. Perhaps not what we originally intended, but it will certainly get your point across. Now it's Даже не знаю, на концовку такая речь повлияет или нет, но да. about making a little trip to Diamond City. I could use some fresh air. A quaint phrase, though I'm afraid the air there is anything but fresh. The radio station in Diamond City is listened to by many in the Commonwealth. If we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. Before we preempt their broadcasts, we need to ensure it reaches the maximum range possible. I've been assured that the necessary parts are on site. You'll just need to install them to boost the broadcasting power. Report back when you're done. We should be ready by then. Так, сейчас посмотрим, где эти передатчики находятся. Да уж, тут, конечно, картинка довольно-таки смешная. Там стоят синты такие жуткие, беспонтовые, а главный герой показывает им, что типа все окей. Так, ну, перенастроить передатчик. Основная база, рынок Diamond City. Видимо, это все-таки на улице, поэтому я на основную базу телепортируюсь, а там уже посмотрим. Нет, все-таки это внутри Diamond City. Так. Где здесь место-то, в которое надо это настраивать все? Не совсем понимаю. Ну-ка, локальная карта. Ага. Вот тут вот. Перенастроить передатчик. Я стою здесь, ну-ка, хорошо. Сейчас вот в этот переулок. А, тут в него и зайти-то, блин, нельзя. Надо все это обойти. Ладно, сейчас попробуем обойти. Вот сюда. Ага. И потом сюда за оградку эту. Тут какая-то канава. Ну-ка, можно ускоряться как-то? Но я уже вижу, куда надо пройти. Тут наверняка есть какой-то побочный квест про эту очистное сооружение. Но я как-то буду игнорировать его. Не знаю, что за чувак. No wonder it isn't broadcasting at full power. Знаете, штуку с дисками, штуку с трубками, штуку с кнопками. Красно. Ну-ка, может, чувак нас просветит. Travis. Понятно, он не очень нам говорит. Удачу. Перевязанная шапка. Хрен разберешь, видимо, только на удачу втыкай.
Ну охренеть, теперь как мне это выбирать? Don't break my stuff if you don't mind. Так, и что дальше пробовать? Или оно должно сказать, типа, вот так правильно? Ну-ка. Так, ну штука с дисками здесь как-то показано практически, что максимальный сигнал. Значит, теперь с кнопками. Да, 4, а тут с трубками. Все, 5 сигналов. Поговорить с отцом. Вот и, блин. На карту перейти и на глобальную, и теперь в институт. По слухам, именно после этого задания будет ответвление с подземкой, поэтому надо его не пропустить, случайно за институт не начать играть, это будет совсем не очень. Я за них как бы в последнюю очередь хотел проходить. Выключу. Так, отец сегодня где-то в другом месте. В Advanced Systems. Отдел высших систем. Высшие системы я не могу. Здесь еще какой-то... А, это, видимо, это сам реактор. То есть здесь надо будет пройти ровно сюда. Интересно, после того, как я от имени института, так скажем, объявил на все содружество, или как там, содружество, да? Да, правильно. О том, что мы там, типа, придем, мы добренькие и так далее. Как меня вообще все будут воспринимать? Меня же по голосу-то, наверное, узнают. Да, кто его знает. Может и не узнают. Человек похожий на меня. Военная электросхема. Вот так, алюминиевая банка. Здесь уже ближе к реактору. Институт не выглядит таким уж технологичным. Здесь все такое обычное, как подсобки сраные. Поднос. Предохранитель, военная электросхема, алюминиевая канистра. Так, здесь вроде ничего не лежит, здесь тоже, тут поднос, диктофон, инъектор. Я думаю, здесь все эти штуки, они более или менее алюминиевые, которые именно в институте появились. Так, тут двери, они спускают нас дальше. И мы как раз идем в главную комнату. Я уж не знаю, здесь все сейчас собрались или нет. Промышленный растворитель. Здесь пусто. Антирадин, вакуумная лампа. Это что здесь, телепортатор еще один? Ладно, не буду я кнопку активации жать, нахрен надо. Вдруг тут что-нибудь серьезное. А, я думаю, это химический нейтрализатор. Типа того. Так, ну давай подходим, вот он, отец. Sean, Enjoy your trip to the big city. It's done then? The transmitter has been modified. everything is in place. It's ready to go when we are. Good. Once the reactor is online, we'll cut into their broadcast. I'll let you do the honors. This, my friends, is the moment we've all worked towards. After all your effort, the time has finally come to start our reactor. No longer will we be forced to compromise to survive. No more will we need worry about outpacing our resources. My father and I couldn't be more proud of what you have helped us accomplish. And we look forward to achieving even greater things in the future. The Institute is now truly mankind's best hope. Thank you. All of you. Так, хорошо. Теперь запускаю. Похоже на капсулу Дарта Вейдера, в которой он там сидел. Ну-ка. Как это все засверкает теперь? А, надо еще здесь включить.
Запустить протокол активации. Датчик питания, уровень радиации растет, запуск пройден успешно. При входе примите необходимые меры. Ну-ка, я сейчас можно посмотреть уровень радиации. Высокий. Ну, у нас, собственно, в комнату особо мы и не идем, поэтому да. It's almost hard to believe. After all those years of hard work, here we are. We've arrived. Look what you've made possible. I did good work, didn't I? Yes. Yes, you did. There's more work to be done before the Institute's future. The Directorate has convened a meeting about how to proceed. I'm not going to attend. You should be there as Director. Посетить совещание директората. Я бы даже сказал провести это совещание. Я думаю, так будет правильно. Ну ладно, уже не будем придираться к словам. Что тут-то вообще? Просто так. Передатчика каких-то. Ну-ка, все вышагивают. А я могу ли... А хотя мне куда телепортироваться? Я же... Директорат будет заседать ровно здесь. Не совсем здесь. Сейчас мы через отдел высших систем идем. Там дальше к столу и как раз и поговорим. Мне даже интересно, а вообще-то у института какие планы на данный момент? Полностью вычистить подземку и братство и все? Видимо, как-то так. Nice work. Вот, тут вот. На 4-й этаж. У меня очки действия восстановились, могу чуть-чуть пробежать. Мне даже как-то и не жалко ядерных. Ядер, или как там? Хрен, не помню. Короче, на которых работает силовая броня. Unit B592 May I is be the first to undergoing the welcome you, sir. reclamation We're process looking as we forward speak. to working with you. Before long, he'll be back in the workforce. Да, забавно. Вы не можете снять броню здесь. Тут уже и могу. Я надеюсь, меня ее никто не угонит. Я квиксейв перед этим сделаю. Что тут со мной кто-то разговаривает? I'm happy to be here, Dr. Fillmore. I hope I do the position justice. I'm sure you will. А чё она, Right собственно? now, we're all here because it's finally time to stand up for ourselves. А, или это Let's уже not be есть разговор. dramatic, Justin. There's nothing dramatic about it. We're in a position to push back, to assert ourselves here. That's what we've talked about all along. To bring you up to speed, obviously there are groups in the Commonwealth that stand in opposition to the Institute's goals. With the reactor now online, we have the ability to not only expand synth production, but to project power to a much greater degree. Where are you going with this? What's the Institute's goal? Well, the Directorate has agreed that steps must be taken to ensure our safety in the long run. Let's just spit it out, shall we? The Directorate has decided that the Brotherhood of Steel need to be eliminated. As the incoming director, we felt it important to inform you of the decision and get your thoughts on it. So, where do you stand? Shouldn't we wait and see? Give the announcement some time to sink in before acting. We all know why the Brotherhood is even in the Commonwealth to begin with. We've all agreed that action must be taken. As director, it's up to you and how we focus our efforts in achieving this goal. We'd like your input on what direction we should take. Do we increase synth production or focus on weapons development? Так, ну я поскольку сюда саботировать пришел, я как-то все-таки разработку оружия решил. I've seen enough to know that weapons are the key to winning wars. Let's focus on weapons development. As you А то wish. синты и The так advanced systems отвратительно. folks will get to work immediately. Thank you very much for your time, sir. That's all we have for the moment. I believe Father wished to speak with you once our meeting concluded. In case anyone didn't mention it, Открыто достижение запуск. to 6 a.m. О, ко мне чувак подбегает. Срочное сообщение от Z114. Your quarters have flooded, sir. There is danger of extensive damage to your personal effects. I'll go right now. Time is of the essence. To avoid any undue tragedy, please see Z114 at once. Все, встретиться с Z114.
Как мы долго этого ждали. Разберемся с этим распределением, и после этого будем заканчивать этот эпизод. Будем уже в следующие разы смотреть, к чему приведет конфронтация. Но, насколько я понимаю, нынешний квест, который нам собирается дать отец, он как раз в том, чтобы ликвидировать подземку и Дездемона, поэтому ровно здесь мне нужно будет сделать, так скажем, выбор. А вот это, кажется, блок с комнатами. Я не уверен, что комнату на самом деле затопило. Мне просто хотят передать послание, но да. Все равно нужно прийти и как бы засвидетельствовать это все. Took our five so long to reach you. You must act now. The Brotherhood of Steel has discovered the location of the railroad. I'll warn them right away. Thank you. I was hoping for more time to organize our rebellion, but it's clear we cannot delay. Once you secure the railroad against the Brotherhood, tell your people we are ready to fight. Go. Now. Стало быть, Братство будет нападать на подземку, вообще даже в обход Института. То есть с Братством, похоже, никак не помириться, только проходя за Братство. Ну, может быть, за Минитменов тоже, потому что не знаю, как было бы с ними. Ну, то есть там это вопрос порешился в тот... Ох ты, господи, какие тут все серьезные-то, а. Ладно, разговариваем с Дездемоной и будем смотреть дальше. C1's rebellion is ready, but we have a crisis. The Brotherhood's on their way here. What? What are you talking about? Ugh, you're still alive. I got here in time. Jesus. Quick, take this. Tom made it for you. Sounds like we're going to need it. Everyone else, mobilize. We got Brotherhood incoming. Assume defensive positions. Reinforce glory in the tunnels. Move! Move! Damn! The booby trap in the escape tunnel is blown. Так, короче говоря, этот квест выполнен. В следующем эпизоде мы будем защищаться от Братства. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Увидимся в следующий раз. Пока.